this historical place, Mysuru. So Mysuru is having some relevance with cybersecurity. The cyber threat hackers are like Mahisasura. So we want the goddess blessings for killing them and eliminating them, or having the ability to retaliate their things and reduce our risks. So the resilience to come back after an attack, and the recovery and responsiveness, that's more important in cybersecurity. Earlier panelists are telling what is the purpose of the organization or something. The purpose of the organization is continuity. Whatever the customer data is there or customer monies are there, they should be safe and they should be continued. But what happened last 3-4 attacks in UK, one of the developed country, the 3 attacks really the made the organization out of the business or severe impact. One is KNP logistic company, 158 crores, 150-year-old logistic company due to a ransomware attack. And again, the ransomware attack is also based on poor password. So a little grassroots level, base level security can also prevent an organization from great risks. Passwords are weak or something. That is one of the reasons, only not one of the multiple reasons. Due to poor passwords of the employees, the threat hackers could have a ransomware attack, and the company could not able to pay the ransom they demanded, and the company, KNP, logistic company, was closed their operations. Then you know the recent attack, Royal or something, whatever is there, the company, UK-based Land Rover. Because of a ransomware attack or other types of attacks on the company, 6 weeks the production was impaired. And several schools in UK were hampered where ransomware attacks happened, and the schools were partially closed for certain days because of the attack. So when the things are with a developed country like that, what about a country like us? We should be more careful and cautious. Back home, if we come to the cybersecurity attacks on our banks or other institutions, you will be surprised that 3-4 years back, our All India Institute of Medical Sciences that treats the who's who of the nation, the entire medical records got leaked. Due to security reasons or some other reasons, we have not made much of the publicity, and that's why we are not knowing the stories. We are telling the stories of other countries, but we are not telling about the stories of our own countries because we do not have much information on that. And we know in the banking sector, the Cosmos Bank, I am naming the bank because it was mentioned in the public domain, 98 crore cyber attack has happened on the bank. That is, again, the cyber threat has happened so long, the threat hacker is there in the network for more than 9 months. And Hyderabad-based Urban Cooperative Bank was also impacted. I am a technical IT advisor, IT committee member to that bank. So that bank also 10 crores or something lost on the cybersecurity attack. If any cybersecurity related incident happens in the country, one is the incident, another one is the regulatory penalties. That Hyderabad-based bank was penalized by Reserve Bank of India, 65 lakhs for not having the cybersecurity framework and other frameworks properly implemented. Earlier, our panelists, when my friend is also a panel member there, they are telling, we are small banks. I am also from an urban cooperative bank. I am an earlier CEO of Bhadradri Urban Cooperative Bank, wherein I am the CEO of my bank itself, have a ATM attack of 140 lakhs. Okay, we could able to get some 70 lakhs or so. Based on that incident, whatever I shared with Gautam sir onboarded me in the Bangalore event, when Kottayam-based bank, sorry, there, Kerala CEO is here, Kottayam Urban Cooperative Bank, Mr. Vijay Kumar is the CEO. He could not attend the program here today because of RBI
RBI inspection. So whatever story I shared, same thing happened to me, ATM attack on his bank. But because the story was already known to people and the banks have taken sufficient measures, and the other banks also have taken such sufficient measures, the monies could not be, the lost monies are less. So cybersecurity, we are having a regulatory framework, graded framework for urban cooperative banks, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4. My friend Madhusudhan will elaborate. But that is mandatory by Reserve Bank of India. And Satya also recently came to MSME guidelines on Satya, some 15 guidelines on cybersecurity. Some of the panel too, somebody told whether gap assessment has been carried out and whether VAPT has been carried out by a Satya and panel auditors. These things, though they are cost, they have to be carried out. And the Reserve Bank of India, again, I am not knowing about Karnataka. I am telling the Reserve Bank of India, I am telling 1 year back itself, the gap assessment and all are there, and we have given a compliance or gap assessment and all to RBI already a year back. So the basic security is not there, the threat hackers will going to attack us. And we are small, we can't invest. That will be the more room for the threat hacker. He will try a place where the locks were not there. Sorry, telling what is the money I have to spend. If the money is not there, if money was not there and if we are not having our locks properly placed, like stealage is there the other day, the other counter, the locks were not protected, the threat hacker will come and he will choose a place that is easy to do it, because the return on investments are less in urban cooperative banks, and we are not exposed to internet banking, mobile banking, those kind of facilities, internet banking and all. So our threat exposure is less. That's why they are not targeting. So this panel discussion is on cybersecurity, regulatory technology, and also fraud risk. So I will ask my friend Madhusudhan to elaborate a little more on the various mitigation that is available under the graded cybersecurity framework of Reserve Bank of India. Good evening all. So like said, I will focus on this cybersecurity framework, what RBI has insisted us, how we should be ready to do that. So if our bank is Tier 1 and Tier 2, we are having a very basic technique or guidelines which we have to mitigate. One of that is that two-factor authentication should be there. Password should not be shared. You should have a single sign-on. These are the basic things. Now, when we are talking about that digital transaction, if bank is doing digital transaction, bank is having its own switch or it's having mobile app and all, then we should have a higher level this thing. So what we suggest are, as per the current standard, what we should have, now we have a IT section. In all bank we say IT section is the one which has to take care of all these security, whatever, anything related to IT, we are saying IT department has to check it. Basically now banks, what they are doing in the IT, they are doing just back-end work, what front-end people are not able to do, what front-end people are getting the issues, what front-end people are making mistakes, those corrections, rectifications, talk to software vendor, do day end, get the day end done. These are the things what we are doing back-end work. So we are working for in the IT department for the back-end work of the regular routine work what we are doing in the banking. So really we are not focusing on the security aspect, or we are not at all focusing on what is the 30s coming, whether my software is updated or whether weekly maintenance is required, antiviruses are updated. We are not having any tool or this thing. So what we suggest is, like Tier 3 and Tier 4 banks are doing, so we should focus on having a security operation center. In IT department, we should have a SOC solution where security operation center will be there, which will monitor all the security aspect things which we require as per the RBI guidelines, like whether my antivirus software is updated in all, whether my
Windows operating system or Linux, whatever the operating system is up to date, whether my data is getting updated every day, whether my databases are in sync, and we have to analyze the audit trail. We are getting audit trail every day. We are getting the audit trail of the bank, who has done what transaction. But ultimately, we are saying, using it as a report. Whenever RBI person is coming, sir, do you have an audit trail? Yes, sir, I have an audit trail. This is the audit trail. But we don't have any solution which analyze this audit trail and give me a real-time threat, whether any threat is there. These things we are not at all analyzing. We are using that center data only for the purpose of reporting. We are not, as a bank, we are not using that data to analyze what is the threat. So whether we have to make a list, which and all software is officially allowed to use it in a system, whether I can use any disk, or whether I have to use UltraViewer, whether it is allowed, whether that is a licensed version. Everybody is for the convenience purpose, whatever free version is coming, we are using it. What is the threat in that one, whether that firmware is updated, whether that version is updated, whether that as per the current security standard, whether that version is the latest version, we are not at all talking. Now example, most of the application using Tomcat. So whether the Tomcat is up to the latest version, whether it is in 9, Tomcat 9, whether my Java version is updated, whether it is security proof, we are not at all checking. So what we are saying, in order to monitor all the compliance point, what RBI is saying, so better we should have a security operation center where you should have all the checklist, and these checklists can be automated through any software. Right now we have a lot of SOC center solutions which can provide all these things. I cannot analyze thousands of transactions. I cannot analyze hundreds of trial. So please use SOC solutions. So first, or any standard software where you will get a proper SOC solutions which will analyze and give you an alert so that it will be useful. The second point, what Sir is saying about the RegTech. This is like FinTech. We are having one more option like called RegTech. What it means, whatever regulatory bodies are asking us, I have to present OSS report, I have to send Form 1, Form 9, everything we have to send it in a timely manner. So gradually this time frame what RBI is giving, now it is like 15 days we have to submit in, so this report you have to submit in 1 week. So that, but we don't have a tool or system in our CBS which will alert me this regulatory report or this regulatory thing has to be submitted and so date. So this time has been expired. We don't have an alert. So normally we know as per the calendar, oh, so today is 15th, I have to submit FIU India report. Okay, I am only doing and getting it done. But we don't have a solution or attached software which will do all these things. So what we are saying, you should have a, just like FinTech, focus on RegTechs also, where the companies are providing you FRM, fraud risk management, real-time analysis of AML, KYC remediation, recertification, all those things. So please add-on modules, take all these add-on modules along with SOC Center, which will help you to monitor these things, I mean, by automating the existing thing. Now everything... Yes, sir. Switch to Mr. Yes, sir. That one for fraud risk. So again we'll come back and all the topics we again will discuss. So two things I want to add. Our sorry telling about the regulator, Reserve Bank of India. In public sector banks, 3-4 years back, Reserve Bank of India took a confirmation from the CEO of the bank, MD of the bank, that Windows XPs were completely removed from the ATMs. Okay, most of them may be cooperative bankers. They are from public sector banks, other banks. They came to cooperative sector. At that point in time, I was not aware. We have to give a confirmation to regulator, Reserve Bank of India. 2, 3, 4 years back, Windows XP. You will be surprised, Aeroflot that carries, Russian carrier carries, 50% of people in the world, globe, are carried by Aeroflot. The Aeroflot itself came out, was victimized by their own rival country, threat group, and there were 7,000 servers were compromised, and 2 startling things happened. Please listen, sir. 2 startling things happened. One is the
threat hacker himself announced the CEO has not changed the password since the past 3 years. So your CBS and all, it will force you to change the password after 90 days. That is good. And there is 8 characters actually. NIST suggests some 14 characters password. NIST, the national US body that NIST that gives the cybersecurity framework. Based on that, the Indian regulatory frameworks derived, they want this one. So Aeroflot was victimized because of the 2 things. One is the number one, okay, that they have for the purpose for adding some value to their claim, they told your CEO, but they have not denied. Means there is no password change practice, maybe top person or something. And also using outdated, what he telling Gajanan, outdated Windows XP, how they ran snaked a very big organization, and 100 flights got cancelled and all. So now I request, and now I will request our Vishal on fraud risk mitigation, how fraud risk. Regulatory technology, further on regular technology, AML, KYC, how technology can be used to find online, not possible as of now, near online or something. The window should be closer. The window should be closer. In risk management, the window should be closer. Means before the risk exploits, you should be in a position to identify it. Even the transaction monitoring and all what you are doing, yes. Near real time or near T+1 or T+2 will also do. Another thing before you may want to tell reconciliation. Reconciliation is most important. Your ATM chargeback is most important. I could not see my chargeback. My IT officer is on leave. I am real victim of 140 lakhs. My IT officer is on leave. So some other lady is taking care, new officer. We have not seen the chargebacks. Chargebacks were piled up for 10 days. 100 are the offline transactions that happens in my bank, but the chargebacks, daily chargebacks are 500. The claims on my bank were 500 a day. I have not seen the chargeback file opened. So it accumulated to several hundreds and thousands and all. So reconciliation is most important. Chargeback, taking care of chargebacks is most important. So please tell on... Hello. Sir, I am Vishal from Sirsi Urban Bank. Na ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ we should have a SOC team in the bank. SOC team should consider of CEO, CISO and the compliance officer who should be meeting regularly or whenever there is an incident. So this team should be so ready that any times they should be accessible. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾಕಲಿ ಏನೇ ಹಾಕಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಇಟ್. ಅದು ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ 6 hours. ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ. If you don't report it, it will call for a penalty. So RegTech is like regulatory technology which takes all the logs. ನಿಮ್ಮದು SOC in the logs ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮದು UPI logs ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆನ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ SOC ಈಸ್ ಬಿಂಗ್ ಅಲರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಹೂ ಶುಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ಇಟ್ and how it should be resolved. So that will be one part. Incident reporting will be one part of the this thing, RegTech. Innondandre, it will help you in KYC AML also. KYC AML al hang help agtadandre, KYC AML if you onboard a customer, we first take his every data like Aadhaar, PAN ella tagolteve, ella kodtane, but we don't know how to give the risk score to him. So to give a risk score to him, we should have connectivity to the outside these things also. So regulatory technology ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, it will go outside or inside, it will go check the history of that person and give you some risk score. If the risk score is high, you can take a decision to onboard him or not onboard him. So it will help in that onboarding of customers also. So in the second time, it will also help us in reporting to the RBI. RBI ಅಂದರೆ RBI or FIU. You have to report this thing, suspicious transaction report
immediately, STR reports and all. If there is suspicious transaction, we have to report it. So it will help in regulatory technology, helps in complying to these things also. So regulatory technology will not only help in securing the things, it will also help in onboarding the customers, safeguarding the data, and also it will help in help the bank to be away from any frauds or anything like this, sir. So, Mr. Vishal, well, he has explained. Actually, AML KYC, we are feeling as a burden or something. AML KYC, FATF lists and all. Globally, they saved a Bangladesh Central Bank. Bangladesh Central Bank was hit 4 or 5 years back by a threat group. Even we are thinking, my senior colleague telling that Reserve Bank of India gives regulations and all. There's a threat hacker group that targets only central banks. So he is so superhero. He targets central banks only. So that group targeted Bangladesh Bank, and they have stolen $1 billion from Bangladesh Bank. So $1 billion were taken from Bangladesh Bank. The country could have been repelled. But what happened? Bangladesh Bank is having their account with Bank of New York. And again, the cyber threat fellows, they know everything. Bangladesh is closed on Friday, and New York is closed on Saturday, Sunday. So the communication will last for 5 days. So what happened? This, whatever the remittances the threat hacker sent to some other place in Nigeria or something, they were in the hot list of FATF hot list. One vessel name was synchronized. The vessel was hot listed. So actually whatever happened, this AML KYC, stringent AMS KYC in the foreign banks or something, there the automation is there already there. New York, Bank of Baroda, New York and all, we know. The AML is there. The money will not flow. Automatically it will be stopped and all. India also, we are coming to near that level in ATM transactions and internet transactions and all. When you are, he will again will tell, when you are having multiple geographical locations and all, you are doing simultaneously, the transaction will be stopped. Actually, I want to place before you AML KYC helped Bangladesh Central Bank in saving their $900 million because that bank stopped because that is in a that prohibitive list of the, that name is in the prohibitive list, the system itself stopped it. Now my colleague will speak on fraud risk mitigation. Fraud risk mitigation. AI based fraud prevention. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಇವಾಗ ನಾನು AI ಬೇಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗನ್ನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದವನು, ಆದರೆ IT ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಂದವನು. ಇವಾಗ AIಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಫ್ರಾಡನ್ನು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಒಂದನೇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್. ಒಂದನೇದು AIಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ರಾಡನ್ನು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದು, ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು AIಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು? ಇವಾಗ ನಾವು ವೆಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ AIಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಇವಾಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು IMPS ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ವೆಂಡರ್ ಏನು ಸ್ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಸ್ವಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದರಿಂದ ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು IMPS ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದು SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡಿ, ನಾನು IMPS ಮಾಡಿದರೆ ಇವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ, IMPSಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಪೋರ್ಟು UPIಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, UPIಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಪೋರ್ಟು IMPSಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ನಾನು SBI ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇವ್ರ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನಕ ಹೋಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ,
ಆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಒಯ್ದು ಒಗೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ. ಒಗೆದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ದವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದರ ಸ್ವಿಚ್ ಏನು ಕಳಿಸ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎರರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ 820 ಕೋಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ? ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ. ಈ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಾವು ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು AI ಏನಾದರೂ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಏನು ಇದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಶ್ಯೂ ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಣ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗೋದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೋದಿತ್ತು. ಹೌದಲ್ವಾ? 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನು 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರಿಕಗ್ನೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಎಟ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಡನ್ನಾಗಿ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಿಡ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮಿಂದ ಅಥವಾ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡಿ ಕಾಲು. ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಹೋಗು, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ನೀನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳು, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಥ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅನ್ AI. ಇಲ್ಲಿ AI ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಟೈಪ್. ಇನ್ನು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್. ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ? ಇವಾಗ ನಾವು ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ನೀವು ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ 1 ಸತಿ ತಪ್ಪು ಬರೋದು, 2 ಸತಿ ತಪ್ಪೋದು, 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಟ್ರ್ ಇನ್ ಟು ಎನ್ ಪೋರ್ಟಲ್. ಬಟ್ ಪೋರ್ಟಲನ್ನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಲೇ ಯಾರಾದರೂ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ಗಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಆರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಯೂಸರ್ ಯಾರು ಮತ್ತು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅನ್ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ಯೂಸರ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅನ್ AI. ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಇನ್ನು ಇದಲ್ಲದೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಾಗೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಏಮ್ಸ್, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ವೇರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 40 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ AI ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Wonderfully placed by Shiva. Actually, I want to, you just think Bangladesh Bank or Pune Bank or whatever the IMPS issue, 750 crores 1 year back, you have seen in the newspapers, that is Punjab and Sindh Bank maybe. What is the dates on which the incident will happen? Most of the incidents started on Thursday night or Friday, and they lasted on Monday. You globally, weekends are there, Saturday, Sunday, when you go home with your family to Kanyakumari or something, Ooty, then the attacker with his family will come and he will sit in your systems. Like movies we have seen, the thief will sit and he will cook food also like that. Actually it happens. Mr. Nanladan, Mr. Krishna Sastri Pendyala has done the analysis of on behalf of PwC, was hired by our cooperative bank in Pune, very big cooperative bank. So they told that threat hackers were there in the network for the last 9 months. The modus operandi is their marketing team or something, they will enter with the least
controlled doors they will come, they will sit there, and then they will lateral movement and all this MITRE framework, it will tell you lateral movement and all. He will come into the system, then he will escalate his privileges. Then especially Pune's bank's system is so rampant, he compromised the server. He compromised the switch, ATM switch. ATM switch itself was compromised, and whoever sends a request to the ATM honored, whether balance is there or not. IMPS issue also the same thing. The same thing happened in my bank. I worked in a bank. Night 9:30 to 10 o'clock IMPS, the CISO when central soul is happening, that is happening for a 5,000, 6,000 branches. It will take a lot of time. The main server, CBS server, that is not talking each other. So during that time, whoever has sent one IMPS request, system debited the internal proxy account and given the money. Whoever hit in my bank. But we could only identify on the next day or third day. We are having a 6-day window for chargeback or something. That windows we should know. IT should know the accounting people, and accounting people should know basics of IT. IT person doesn't know the accounting. Then we gone to the accounting section. They claimed chargeback and got some money back. So I request Mr. Sujit to say something on regulatory technology, new technologies available for doing near online detection of these things, online compliance of regulatory compliance and other things. He is from industry, and he is from one of the new products he is introducing, so he will give some light towards what are the solutions available, economic viable solutions available to cooperative bankers. Please suggest. Thanks, Satya sir. Actually, everyone give good input to fintech, us, Madhu sir, Vishal sir, Shiva sir also, ki what fintech give us to urban cooperative bank to improve their productivity, safety, everything. As a fintech, regulatory technology is gradually we are growing, all fintech is growing, but previously some regulator or some government places all say कि regulatory is only for the government side, fintech is not a go for the regulatory side, but as per the demand of the organization, not cooperative bank, government bank even, they are just Madhu sir saying कि they are using system is old version is saying there is a no update कि what is the latest version. So that is a system we can build where you can all OS, your all CBS or all related software those who are using from your side or your bank or branch, you can just not go for कि you can buy any software or anything else. Just you can aware about this version. This version is latest version or my version is under risk. Any old version is under risk because any antivirus or anything else not work on the older version. That is a main things is happen in the bank. And second thing is in regulatory technology, before regulatory technology, bank can take decision from their side कि they can use any software, regulatory software as an investment. Majorly, we can say in 2-3 places we have visited directly, and we can see कि management is not ready to invest a small amount of money on the latest technology. They are working on old technology and they are happy. Satya sir say कि bank switch is old, malfunction is there. So actually UPI 0.1 is also working. Currently UPI 3.0 is working. So any switch vendor is need to upgrade their switch 0.1 to 3.0. That is a mandatory compliance for everyone. If you are upgrade yourself, you can minimize your risk, minimize your fraud. Any regulatory technology, fintech cannot save you from their side.
you need to take a step from your side to mitigate the risk and many things depending on the software side. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರೋಂಥ ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋಂಥ ಮಧುಸೂದನ್ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ರದವರು. ನಾನು ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಅವ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ರಿಟೈರ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 7-8 ವರ್ಷ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗುವಂಥವ್ರು ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸೀನಿಯರ್ಸೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಮಧುಸೂದನ್ ಸರ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾವಿನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಮಧುಸೂದನ್ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟು. ಬಟ್ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು, ಈಗ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಅದರಿಂದ ಈ ಸ್ವಿಚಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಿಚಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, NPC ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ATM ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾವು ಫೆಡರೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಹಾಲಿಡೇಸ್ನ ತಾವು ಕಂಡಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇವರು ಸೋಮವಾರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾವು ಇಬ್ಬರೇ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮಮತಾ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಇಬ್ಬರೇ ಬಂದಿದ್ವಿ. ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60 ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದು 6 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, 60 ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಫೆಡರೇಷನ್ವ್ರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ರಜೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಆಗೋದು ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು, ಫ್ರೈಡೇ ರಜೆ ಇತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶು. ಅವರು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಅಲ್ಲಿ ರಜಾ, ಸೋಮವಾರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಗಾನು. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ 15 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸು ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. 49 crores ದೇ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್. ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್, 49 crores ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡು. ಸುಮಾರು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸಂತೋಷ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರಿಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಭಾಳ ಅಂಥ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಮಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪೂರ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಬನ್, ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೂರಲಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥವ್ರು ರೈತರು. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. Thank you. Things beyond our control we can't do, but any question on cybersecurity, fraud risk mitigation, regulatory requirements, please tell. Reasonably we try to attempt with our experience, multiple organizations we have worked and all. Whatever the things, please tell. ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಟು ಮಧುಸೂದನ್. No. Regulator, sir. No. He knows about that. ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ನಶಲ್. ಸರ್, ಐ ವಿಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಈಗ ಸಾರ್ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು DR ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, BCP ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವ, ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವ, IT ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆಯಾ, ಈ ತಿಂಗಳು ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ RBI ಈ ಸೇಯಿಂಗ್ ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಅಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಸಾರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದಿರೋದು. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕು ಫಸ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ITದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ, ವೈರಸ್ ಇದಾದರೆ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ. ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಸೆಂಟರು, ಡಿಸಾಸ್ಟರಿ ರಿಕವರಿ ಸೆಂಟರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ. ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಡಾಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಏನಾದರೂ ಡೌನ್ ಆದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅದು DRಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮಾಡ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ
ಬ್ಯಾಂಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 6 ಮಂತು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ DR ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಅದ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು DR ಇಂದ DC ಬಂದ್ರಿ, DC ಇಂದ DR. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನು, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು DR ಡ್ರಿಲ್ದು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ವಿತಿನ್ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, DR ಡ್ರಿಲ್ಲು RBI ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ IS ಆಡಿಟ್ರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, DR ಡ್ರಿಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಅದೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ಸರ್. ನಾವು ಆ ಥರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಡಿಟರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇಟ್ ಟು RBI. ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಕವರಿ ಸೆಂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತಾ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ DR ಬ್ಯಾಂಕು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 or 2 ವೀಕಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ DR ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಓವರ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರೋದು IT ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ IT ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, SLA ಲೆವೆಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ಕಳಿಸಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಇವರು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಹತ್ರ, ಆಡಿಟ್ರ್ ಹತ್ರನೋ ಅಥವಾ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರನೋ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲಯನ್ಸ್ ದಟ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, DCDR ಬಗ್ಗೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ನು, ಡಾಟಾ ಯಾವ ಥರ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಲ್ಲ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, RBI ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಜೊತೆ ವೆಂಡರ್ದು ಇದಾಗಿದೆಯಾ, ಆಗಿದೆ ಸರ್. SLA ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಆಗಿದೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಬೈ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೊರತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಈಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆಯಾ, ಈ ಥರ. ಈಗ ಸಾರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ. ಈಗ ಇದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು. There's a timeout signal they have given. I am telling you also then elaborately explained the regulatory requirements or something. Regulator, you know, there are 3 lines of defense. First line is operational management, second line is called risk management, and security, IT security, they all come under third line, second line. Third line is internal auditors, audit is third line, and this is fourth line. Regulator is fourth line. Regulator responsibility is there to see that bank should not sink. You don't think your board, regulator is above the board. He is the over body. He has to protect, Reserve Bank of India to protect that your bank won't fall down. Otherwise, he will suggest measures and all. He is also having a lot of responsibility. And whatever suggestion they are telling, like parents, you will tell your sister, son, these 10 things, you don't go out, you don't come early and all. The son will think that it is not a regulation and all. But it is, you are telling a good thing only. Reserve Bank is telling all good things. So cybersecurity framework, graded framework, tier 1, tier 2, tier 3, like the seniors they told, you understand what is the gap, then what is the control, what is the evidence for the control. That gives you, regulator, whatever is at your disposal, you do reasonably. All the slips are happened because of not having a reconciliation. Reconciliation is not a costly affair. You should have tallied your IMPS account and your GL on a daily basis. How many are seeing on a daily basis? So these things are all earlier manual things. We are in transition. Manual things, everything we have to tally on the next day. We are now into semi-manual, semi-technical system. So we have forgotten the manual controls, and technical controls are fully not evolved. AI comes and all, such technical controls will fully evolve. AI means auto-decision. AI means it itself will take a decision. So the number of hours it will determine, and its salary it will give. AI is such, it is like self-decision and all. It is transition. So thank you for all the members here. They have all fraud risk, regulatory technologies, and Madhusudhan very clearly explained on cybersecurity regulated graded framework to urban cooperative banks. And because of this
timelines, we are closing the session, and all our active participation of the members at the last 5 o'clock also, we are so thankful to the delegates, the seniors who are sitting here. Post this thing also, we are available for any discussion or giving you some kind of a thoughts or something. We are open. And once again, thanks Mr. Sir who made, Gautamji who made this happen here in Mysore. And we are waiting for his Pune event. Okay. Thank you so much.